Hello everyone, my name is Serik Mukanov. I'm from Kokshetaou, computer science teacher. Before start my lesson, I want to show some starter, please. I want to play hot seat. Do you know what it is? Yes. The hot seat is an activity where students are placed on the hot seat and asked to try and guess the words other students have specified on the board. Please. Are you ready? Yes. Go. It's the main key of the table. It should not repeat, and it should has a link between two tables, and it's like the main thing. On the queue. Yes, unique then. Key? Yes. Yes, but Technically. No. That. That's why we don't repeat. First primary. yes. Great. Please sit. It's like information in first in color, one color. In table. In table. Database. It's like the main thing which we can write the main information and they can repeat it. It is in the column? Yes. So, on different thing. Attribute. Yes. You. Like the Right. All information in one line. About Information in this. so one person or one thing. Yes. It's kept here in this space. it's like letter. Yeah, something like that. Like. And all information about like person in one line. Fluent in one line. It's like right in some. Right? Choosing something. The big. No. Synonym Very is simple. Usually we use in SQL. Not in SQL. special comment for choosing information from the table. Is it select? Yes. It's the type of language which we use in to write databases, and it's similar to Access. Abbreviation. Abbreviation. Yes. Free one. Any access to SQL? Yes. Yeah. Since you're master study. I think information. No, add some information to columns. Put information. yes. Put that. It's like in DDL or DML, the special comment. Yeah, right. Email. DML. Work with the table.
Word finish вашего задания. Something information? No. Один something. Insert? Yes. You. Command of DDL and Make something to produce something. Make something in table. No. It's command of DL. Video? Yes. Проект? Yes. Proект. Классно. Хорошо. It's like show us some information with some criteria. It's like And this something Command like show. yeah, it's show information with some criteria. It represents some data. Show. Request to see. Explain. Request to see. Query like. Yes. Thank you. So hot seat, the hot seat is a kinesthetic activity where students are placed in the hot seat and asked to try and guess the words other students have specified on the board relating to any particular topic. Logic gates, for example. So these words for activity is primary key, attribute, record, select, SQL, insert, create, query. So with the starter, so I make some revision. And before knowledge. So lesson objectives. So first, understand how primary, composite, secondary and foreign keys are used in database. Second, design a simple relational database to third normal form. And third, use structured query language on relational database to select, update, insert and delete data in one or more tables. So the stage of lesson, first starter and revision with hot seat, then introduction part about lesson parts, main part and practice. Okay. Lesson part, first normalization extended. This part we introduce what is this normalization. Then I show some example. Second, data dictionary. Let's talk about data dictionary was an important part of this lesson. Third is database design, DML and DDL. And final practice, I show how some create tables with SQL statements. So first, relational database management system. First, a collection of information organized in tables. Tables are also relations. Tables are constructed and associated to each other through shared fields. Common fields. Fields are also columns or attributes. A set of attributes comprise a record. Records are also rows or tuples. Tables are related through common fields, designated as primary and foreign keys. Allow us to find, update and delete data quickly and help to ensure accuracy. This is more repeated all of a relational database management system. Next, primary and foreign key fields. So primary key fields must be unique and cannot contain a null value. Each table should have a primary key field
concatenate keys using more than one field as primary key field. Foreign key. Fields in the table are referred to primary key is another table. The data of this field must exactly match data contained in the primary key field. Please see some information about keys, secondary, composite, primary, foreign key, and students some right definition. Okay, then start next part is normalization. Normalization is a process of efficiently organizing data in the database. There are two goals of the normalization process. First, eliminating redundant data, and second, ensuring data dependence makes sense. Both of these are worthy goals as they reduce the amount of space a database consumes and ensure that data is logically stored. What is this normal forms? The database community has developed a series of guidelines for ensuring that databases are normalized. These are referred to as normal forms and are numbered from 1 through 5. In practical application, you will often see first normal form, second normal form, and third normal form. First normal form. First normal form sets a very basic rules for an organized database as follows. First, eliminate duplicate columns from the same table. Second, create separate tables for each group of related data and identify each row by using a unique column or set of columns. Second normal form. Second normal form further addresses the concept of removing duplicate data as follows. Meets all requirements of the first normal form, remove subsets of data and that apply to multiply rows of the table and place them in separate tables. And finally, we will create relationships between these new tables and their predecessors through the use of foreign keys. Predecessors, предшественник. So, next. Third normal form. Third normal form goes one step further as follows. First, meet all requirements of the second normal form and remove columns that are not dependent upon the primary key. And now I want to show example, database normalization example, and show video. Okay, welcome to the podcast on database normalization for Comp 3 of A2 Computing. Normalization is the process used to come up with the best possible design for a relational database so that tables are organized such that no data is unnecessarily duplicated, data is consistent throughout the database, the structure of each table is flexible enough to allow you to enter as many or as few items as required. The structure should enable the user to make all kinds of complex queries relating data from different tables. So in order for that to happen, we need to get our database in what's called third normal form. So let's take a look and start this exercise. So here's my set of unnormalized data. Now you can see straight away there's lots of duplication. So the module number there, just looking down, there's 100 twice. Level, got 2 twice, 3, there's another 2, a 2, 2 ones, a 2. Duration, again similar story. So there's lots of duplication of data there. So we want to avoid that. So let's have a look at getting this into first normal form. Now, first step of getting into first normal form is to split it up so that there's a table who has attributes that repeat and attributes that are not repeating. So if we look back at our unnormalized data, you can see that the module number repeats, the level repeats, the module name repeats, the duration repeats, the completion date repeats, and the result repeats. The only thing that doesn't repeat is these four here, the first name, the last name, the trainee number, and date of birth. So I'm going to split that up.
So trainee number, let's just drag these out. Then we've got the module number. Okay, so that's the first step. The second step, in each table we need to identify an attribute which can be used as a unique identifier, the primary key. So I need to drag my primary key symbol across. So in the first table it's obvious because the trainee number is what we're going to use, just like a membership number for a video. Excuse me. In here, well, again, it's fairly obvious. We're going to have the module number. The module number is the thing that uniquely identifies a particular module. Now, we've got a bit of a problem here, is because the module number is not fully unique, because if we look back, you can see that that module number repeats several times, otherwise it wouldn't be in the repeating table. Now, we've got to add something here that's going to make it unique. Now, to do that, what we have to do is we have to take one of the attributes from the top table and bring it down into the second. So I'm just going to make space for it. Now, the attribute we always bring is the primary key of the other table. So in this case, it's trainee number. And we make that a key as well. So you can see that our repeating table has a composite key of module number and trainee number. And if I put them together, module number 100, Benjamin Boateng, or sorry, module number 100, trainee number 800123, you can see that's a unique combination. So that is then our key for here. Okay. So there is our table in first normal form. So let's move on. Okay, so to get a table into second normal form, we're only concerned with attributes that have more than one key. So we've got one table here that's already in second normal form because it's only got the one key. So we're going to move that across. Okay, to be in second normal form, each attribute requires all parts of the key to uniquely identify it. Check that each attribute is dependent on the primary key. So looking at this, well, my module name is dependent on my module number, not so much on the trainee number. The level, well, that's dependent on the module number as well. Module duration, module number. Date completed, well, that needs the module number and also the trainee number, because obviously different trainees could complete it at different times. And the same goes for result. So I'm going to split this into two tables. Oops. Take that out, wrong place. Okay, so I've taken that out and I've split them up. Okay, as you can see, there's a link between the two there, because obviously I've got module number up there. So this is all in second normal form. Okay, finally, we need to move it into third normal form. So we take our second normal form data, and our statement reads, all non-key attributes must depend only on the key. Look at the table in second normal form and move any attributes that are not totally dependent on their keys to form a new table. Well, first name is dependent on the trainee number, last name is dependent on the trainee number, and date of birth is dependent on the trainee number. So I'm just going to move them all across there. I'm happy with those. Okay, now let's have a look at my table again. So I've got a table there, module number, module name, level, and module duration. So that's these four here. Well, looking down here, it looks as though the level is dependent on the module duration. Okay, it's not fully dependent on the key, so I'm going to split them up.
I'm going to move this in here, module number, module name, put this in like that. Looking at this last one, date completed, fully dependent on the key, result, fully dependent on the key. So I'm going to move them across. Excuse me. Okay, so we need to have a primary key for this table, so I'm going to make it level. We need to link it back to the table we've taken it from. So again, I'm going to put level in here as a foreign key. Okay, so that just maintains the link. Okay, so that's just fully in third normal form. So that's a step through the process of getting a database from unnormalized form into third normal form. After this video, students make our tables and normalize. Then, after normalized tables, students create a data dictionary. What is this data dictionary? Please look to the table and just think about what is this. What is a data dictionary? Okay. Data dictionary, in database management systems, a file that defines the basic organization of the database. A data dictionary contains a list of all files in the database, the number of records in each file, and the names and types of each field. Most database management systems keep the data dictionary hidden from users to prevent them from accidentally destroying its contents. Data dictionary don't contain any actual data from the database, only bookkeeping information for managing it. Without a data dictionary, however, a database management system cannot access data from the database, the repository of all data definition in a database. That data dictionary represents a centralized repository for all. First, field definitions, program error messages, both interactive and batch, menu messages, work fields, user-defined help instructions, program and field description accessed by the help facility. So, components of data dictionaries. Some of the typical components of data dictionary entry are: first, name of the table entity, name of fields in each table entity, data type of field, for example, integer, date, text, brief description of expected data from each field, length of the field, default value for that field, is the field nullable or not nullable. Okay, where is the use is the data dictionary? How to use the data dictionary? The data dictionary has three primary uses. Oracle or MySQL accesses that data dictionary to find information about users, schema objects, and storage structures. Then, Oracle or MySQL modifies the data dictionary every time that a data definition language statement is issued. Any Oracle or MySQL user can use the data dictionary as a read-only reference for information about the database. Okay, next part, DML and DDL. What is R? Okay, first of all, now need to answer this question. What is SQL? SQL stands for Structured Query Language. SQL lets you access and manipulate databases. SQL is ANSI, American National Standards Institute standard. Okay, what can SQL do? First, SQL can execute queries against a database. SQL can retrieve data from a database.
SQL can insert records in a database. SQL can update, delete, create some update, delete records in a database, create new database, can create new tables in database, can create stored procedures in database, can create views in database, can set permission on tables, procedures, and views. SQL, DML, and DDL. SQL can be divided into two parts: the data manipulation language, DML, and data definition language. The query and update commands form the DML part of SQL. First, select extracts the data from a database, updates data in database, deletes or data from a database, inserts new data into a database. So, for example, insert statement. So insert into fruits, fruit name, price, and value, grape, and 6. So we saw first fruit name. So we add to table new record: grape, fruit name, and price 6. Next. So next example is update. So we change price on mango. So update fruits, set price 10, their fruit name mango, and delete. So in the first table we see watermelon, and don't see on second table. So delete from fruits, their fruit name watermelon. Okay. Next, DDL part of SQL. The DDL part of SQL permits database tables to be created or deleted. It also defines indexes cases, specify links between tables, and impose constraints between tables. The most important DDL statements in SQL are create database, alter database is modifies database, create table creates a new table, alter table modifies a table, and drop table deletes a table. Then have to create index and drop indexes. So example, data definition example. So command: create table fruits, fruits name varchar 50, price integer, primary key fruit name price. So we see result. So new table fruit name and price. Have two column fruit name and price. So now I want to show how it work on ID host, and we create new table with SQL statements. Okay, I go to ID host. Okay, ID host, this changed language, for example English, put login, I want to change language to Russian. Okay. Oh, sorry. Excuse me. Окей. Итак, прошу прощения, что я изменил язык. Перед вами появилось рабочее меню ID-хост. Здесь после того, как вы проведете регистрацию, у вас получится свой личный кабинет, информация службы, у вас ваш веб-сайт, домены, хранилище, пользователи и учетная запись. Для того, чтобы создать базу данных, нам необходимо зайти в основные услуги базы данных. Итак, здесь мы нажимаем «Добавить новую базу данных»,
пишем имя базы данных, допустим, я напишу 1, и имя пользователя 1, и составлю пароль, допустим, помимо, мы создаем сначала информацию о новой базе данных, то есть нам необходимо дописать что-то к имени нашей базы данных, я дописал просто единицу, также информация о новом пользователе базы данных нам необходимо написать практически то же самое, давайте напишем единицу. Затем сделаем пароль. Пароль пускай будет какой-то несложный, допустим, будет состоять из 5 цифр: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Нажимаем «Далее». Итак, нажимаем «Завершить». У нас появилась наша база данных, в которой мы сейчас будем выполнять некоторую работу. Обычно студенты, после того, как создают базу данных, мы начинаем с ними непосредственно работать с этой базой данных. Для того, чтобы проверить, есть ли у нас наша база, появилась ли она, мы заходим в веб-сайты, заходим в наш веб-сайт. Вот она, наша база данных. Нажимаем на нее, и мы можем зайти через просмотр диспетчера базы данных. То есть это PHP MyAdmin, если вы помните, если вы работали с сайтами. Вот наш. И мы видим нашу базу данных. То есть она абсолютно пуста, в ней нет никаких таблиц. И теперь мы попробуем при помощи кода, при помощи языка SQL создать таблицу в нашей базе данных. Для этого нам понадобится документ SQL PHP. Давайте я его открою. Так. Откроем через блокнот. Здесь готовый код, то есть мы даем детям, и они затем анализируют данный код. Итак, смотрите, сейчас мы загрузим этот код на наш веб-сайт. Итак, для этого нам необходимо сделать следующее. Зайти в главное, диспетчер файлов, веб-сайты, диспетчер файлов. Зашли в диспетчер файлов. Здесь получается наше поле, где мы можем загрузить наши документы, наши файлы, которые в дальнейшем отобразятся у нас на экране. Берем и копируем наш документ, перемещаем его. Итак, мы загрузили нашу страницу, корневую папку онлайн practice ID-host.kz. Теперь нам необходимо попробовать открыть данную страницу у нас в браузере. Для этого нам необходимо сделать следующее. В адресной строке мы прописываем следующее: онлайн practice ID-host. И здесь добавляем sql.php. Итак, открылась наша страница, и здесь мы видим, что она открылась с ошибками. То есть наша задача показать детям, как работают SQL statements. То есть в данном случае это создание базы данных при помощи команды create и выбора необходимых нам данных. Итак, обратите внимание, что у нас отсутствует подключение. Также мы видим, что некоторые параметры у нас не отображаются. Для того, чтобы избавиться от этих ошибок, нам необходимо выполнить некоторые действия. Для начала нам необходимо сделать следующее. Мы возвращаемся в ID-host.kz, затем заходим в меню «Главное», откроем ее в новой вкладке. Давайте так откроем. Открываем «Главное», затем заходим в «Базы данных», остальные услуги базы данных. Открываем блокнот. И сюда нам необходимо скопировать некоторые данные. Первое — это название, имя базы данных. Затем заходим в базу данных саму, и нужно узнать информацию о пользователе. Первое — это имя пользователя. Тоже копируем блокнот. Заходим сюда, и у нас здесь есть пароль. Нам необходимо его изменить для того, чтобы затем
использовать в программе. Допустим, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И нажимаем «Принять». Простите, «Принять». Итак, нашим паролем будет 1, 2, 3, 4, 5. Так, этих данных достаточно для того, чтобы изменить нашу веб-страницу, для того, чтобы у нас получилась некая запись. Избавиться от этих красных, от этих ошибок. Настроить подключение к базе данных и непосредственно вывести на экран содержимое нашей базы данных. Для этого выполняем следующее. Снова возвращаемся в диспетчер файлов, в веб-сайты диспетчер файлов. Заходим в папку онлайн practice KZ. Так, вот наш документ онлайн practice KZ SQL PHP. Правой кнопкой Edit файл. Теперь нам необходимо найти следующую строку, которая отвечает за подключение к базе данных. Вот мы нашли. MySQL Connect, IP адрес, username, password, database name. Заменяем наши значения. Так, у нас есть еще IP адрес. IP адрес мы тоже не указали, поэтому нам нужно снова вернуться в меню главное, базы данных, зайти имя базы данных и зайти в PHP MyAdmin. То есть первая ссылка, просмотр диспетчера базы данных. Нажимаем на эту ссылку, и мы попадаем на ID-хост PHP MyAdmin вашего сайта. Итак, вот он наш IP-адрес. Его можно скопировать. Десять. Так, и его добавим тоже в наш блокнот. 10, 8, 204, 171. Итак, добавили. Закрываем PHP MyAdmin. Возвращаемся в меню главное, диспетчер файлов. Здесь сейчас, после того, как загрузится наша папка, снова заходим в Edit файл. Итак, в первую очередь нам нужно поменять, точнее вставить IP-адрес. Находим нашу строку в коде. Итак, вот MySQL Connect. Вместо IP-адрес мы добавляем наш IP-адрес. Так, следующее username. Заменяем значение соответствующими значениями. Password меняем на 1, 2, 3, 4, 5. И database name ставим db. Так. Также мы просим учеников проанализировать этот код, каждую запись, и найти, где у нас также используется SQL Statements. В данном случае вот у нас, обратите внимание, создается таблица. И здесь у нас добавляются учителя. В данном случае, смотрите, добавлены 3 учителя. Давайте сделаем еще одну запись, добавим еще одного учителя. Для этого можно скопировать следующие 3 записи. MySQL Query, Insert into Teachers. То есть после того, как создается таблица Teachers, мы можем добавлять туда некоторые записи, то есть рекорды. Итак, и изменим здесь данные на Серик. Муканов. И сделаем здесь Computer Science. Копируем отсюда Computer Science. Итак. И сохраняем. Save. Итак, наш файл изменен. Теперь давайте обновим нашу страницу.
И видите, теперь у нас все изменилось. То есть мы избавились от ошибок, и на сайте у нас на данной странице появились следующие записи. Галия, Нил, Патришия и Серик. Также у нас подсчитывается средний возраст и сколько в общем у нас лет. Так, на этом все. Давайте перейдем к следующему слайду. В конце урока я бы хотел провести небольшую рефлексию, то есть как бы студенты после того, как проводят данную практику, мы обычно проводим мини-рефлексию, они говорят то, что они научились, то, что знают и то, что могут. Thank you for your attention. You can view the material on the site. Goodbye.